अजीज़ तलबा व नाजरीन, लेक्चर नंबर 31 लेकर डॉक्टर मोहम्मद तजम्मुल एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज के लेक्चर में जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी कंटिन्यूएशन के तौर पर हम आइडियल डायोड का केस लेते हुए कुछ मज़ीद सर्किट्स का एनालिसिस देखेंगे ताकि डायोड से मुतल्लिक सर्किट्स को सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी महारत हासिल हो जाए। आइडियल डायोड के मुतल्लिक कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद हम एक्चुअल डायोड यानी कि टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड पर कंसंट्रेट करेंगे और देखेंगे कि इन एक्चुअल फैक्ट हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड होती है वो किस तरह से बनती है और उसमें मुख्तलिफ रीजन्स एक मरतबा फिर देखेंगे कि किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं और उन रीजन्स में से हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहली मिसाल जो हमने आज ली है उसमें एक प्रैक्टिकल बैटरी चार्जिंग सर्किट को कंसिडर किया गया है, जिसमें एक साइनोसाइडल सोर्स को एज ए इनपुट इंसर्ट करते हुए डायोड को एज रेक्टिफायर इस्तेमाल किया गया है, जबकि आउटपुट में एक 12 वोल्ट बैटरी को जिसको हम चार्ज करना चाह रहे हैं लगाया गया है। इस सर्किट में हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स एनालिसिस के जरिए से हासिल करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स एट द 12 वोल्ट बैटरी और VD वगैरह किस तरह से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। आइए इस सर्किट को एक नज़र स्लाइड पर देखते हैं। The figure shows a circuit for charging a 12 volts battery. If Vs, which is the source voltage, is a sinusoid with a 24 volts peak amplitude, find the fraction of each cycle during which the diode conducts. Also find the peak value of the diode current and the maximum reverse bias voltage that appears across the diode. Now in this circuit we want to calculate that what are the conditions or the currents which will be supplied to the battery. In the graphic representation, the large waveform is the Vs having a 24 volts peak swinging between the positive and the negative halves of the graph, whereas the battery is having a 12 volts peak. Therefore, in the graph it is marked by a 12 volt level as well. Within the peaks it is mentioned that how the current will be behaving. Now from this circuit we can see that as 12 volt battery has been connected onto the other side of the circuit across the diode, whereas the Vs is onto the left hand side. Now in order that we want to decide about the conduction or the open circuit by the diode, we must inspect the circuit carefully and try to work out what are the terminals and what are their status. For example, in the question it has been mentioned that the source voltage swings maximum at 24 volts. However, on the other hand, the positive terminal of the battery has been connected to the cathode terminal of the diode and the peak voltage of the battery is 12 volts. Now, during the positive half cycle, we can see that the source voltage will swing up to plus 24 volts. That will mean that the anode terminal of the diode will be more positive because it will be at 24 volts potential,
whereas the anode terminal will be at the plus 12. And because the anode terminal is more positive as compared to the cathode terminal of the diode, therefore, the diode will go into forward bias condition. And because we are considering the case of ideal diode, therefore, we can replace the diode by a short circuit. Hence, we decide that during the positive half cycle of the input voltage, the diode will be conducting. However, during the negative half cycle, the source voltage will swing up to minus 24 volts. Therefore, the anode terminal of the diode will be set at minus 24 volts, whereas the cathode terminal of the diode is at plus 12 volts. What does that mean? That will mean that the anode terminal of the diode is more negative as compared to the cathode. And if we try to measure the potential difference between the two terminals of the battery, then obviously we can measure during the negative half cycle a potential difference of 36. Therefore, the diode will go in the reverse bias condition. That will mean that it will be acting as an open circuit and no current will be flowing during the negative half cycle of the input source voltage. Now, अब जबकि हमने सबसे पहले इस सर्किट को थ्योरेटिकली देख लिया है कि इसका ऑपरेशन किस तरह से होगा, तो अब हम इसको मज़ीद रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस करने के लिए कंसिडर करते हैं. इसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ पैरामीटर्स जो कि हमें क्वेश्चन में डिज़ायर किए गए हैं उनको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. The diode conducts when source voltage exceeds 12 volts, as shown in the previous figure. The conduction angle is 2 theta, where theta is given by. Now, because the source voltage peak is 24, therefore, we can write in case of sinusoid 24 cos theta is equal to 12, that is the voltage of the battery. Solving this equation, we can find out theta, and that will be equal to cos inverse 1 over 2. Therefore, theta is equal to 60 degrees. And because the conduction angle is 2 theta, this 2 theta is taken due to the reason because right when the input voltage is equal to 12 volts, at that point the diode will be acting as no bias condition. However, when the input source voltage will increase up to some extent, only then the diode will go into the forward bias. Therefore, excluding that room as shown in the first slide, we can judge that only 2 theta is remaining there. Therefore, our angle of conduction, that is when the diode will go into forward bias, is 120 or 1/3 of the cycle. The peak value of the diode current is given by. We can write ID is equal to 24 minus 12 divided by 100. This has been obtained by applying the KVL to the loop. Therefore, simplifying this equation, we can write ID is equal to 0.12 amperes. The maximum reverse voltage across the diode occurs when Vs is at its negative peak. अगर हम डायोड के अक्रॉस
मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज को कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए कंडीशन ये होगी कि जितना भी किसी सर्किट में इंसर्ट की हुई डायोड को ज्यादा से ज्यादा रिवर्स बायस करेंगे तो उसी पर हमें मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि अंडर दैट कंडीशन रिवर्स बायस में डायोड के अंदर की हालत इस तरह से होगी कि उसमें मैक्सिमम विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर अवेलेबल होगी। लिहाजा क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमारी नेगेटिव वैल्यू 24 वोल्ट्स है, इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि एट -24 वोल्ट्स हमारी डायोड में से मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज मेजर किया जा सकता है। लिहाजा इसके लिए जो इक्वेशन लिखी जाएगी उसको हम स्लाइड पर देखते हैं। Therefore, the maximum reverse voltage across the diode occurs when source voltage is at its negative peak and is equal to 24 plus 12 equals 36 volts. इसके बाद जो मिसालें हम देखने जा रहे हैं वो देखने को तो डायोड की स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल्स हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड मिसालों को कंसिडर करने से पहले ज़रूरी है कि आपकी मशक के लिए हम इन स्लाइड्स को भी देखें और देखें कि इन एग्जांपल्स को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आइए इस स्लाइड पर देखते हैं जहां पे 4 मुख्तलिफ सर्किट्स को दिखाया गया है जिनमें आइडियल डायोड का इस्तेमाल किया गया है और उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज ऑफ द कंपोनेंट्स इंसर्ट की गई हैं और हमें मुख्तलिफ पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है। आइए इन सर्किट्स को स्लाइड्स पर देखते हैं। फिगर ए शोज a positive 5 volt battery connected to the anode of the diode through a resistor having a value of 2.5 kilo ohms. The cathode terminal of the diode is connected to the neutral terminal of the battery, whereas we need to calculate the voltage between the neutral terminal and the terminal between the resistor and the diode. For this circuit, which is circuit A, we also need to calculate the current. First of all, as our usual procedure, we examine it physically and see what will be the condition which will be applied upon the diode. Clearly, we can see that the positive terminal of the battery is being supplied to the anode terminal of the diode, whereas the cathode of the diode is connected to the neutral point. Hence, we can clearly see that the diode will be in the forward bias condition. In order that we want to calculate the current through this circuit, because all this circuit is connected in series to each other, therefore same current will be flowing through the whole circuit. Hence, we can write, applying Ohm's law, I is equal to 5 divided by 2.5K, that will be equal to 2 milliamperes. Now, this will be the amount of current which will be passing through this circuit. However, the matter of output voltage is left here, and because the diode has acted as a short circuit, therefore the negative voltage or the neutral terminal of the battery will appear at the positive terminal of the output voltage as well. Hence, between the neutral terminal and the terminal for output voltage, we measure 0 volts. Therefore, V is equal to 0 volts. In circuit B, we can see that the circuit is almost same. However, the diode or the direction of the diode has been reversed as compared
to the case A. The positive terminal of the battery has been connected through a 2.5 kilo ohm resistance to the cathode of the diode, whereas the anode terminal of the diode has been connected to the neutral terminal. Now, once again, as our usual practice, inspecting it physically, we can see that the diode will be reverse biased, because the cathode of the diode is connected to the positive terminal of the battery. Once the diode is reverse biased, that will mean that in case of ideal diode, it will start acting as an open circuit. No current can flow through the circuit. Hence, we can write I is equal to 0 amperes. However, the V will have some value, and because no current is flowing, therefore, the whole voltage, that is 5 volts, will appear at the positive terminal of the output. Hence, we can measure between the positive terminal of the output and the neutral a potential difference of 5 volts. Therefore, V is equal to 5 volts. अजीज तलबा, अब जबकि हमने दो एग्जाम्पल्स जिनमें स्ट्रेट लाइन सर्किट का इस्तेमाल किया गया था वो ले ली हैं, तो इससे अगली दो एग्जाम्पल्स भी बिल्कुल इसी तरह सी हैं, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इस तरह है कि इनको अपसाइड डाउन और फिर थोड़ा सा डायोड की डायरेक्शंस को रिवर्स कर दिया गया है. आइए इन दो सर्किट्स को भी स्लाइड पर एनालाइज करते हैं. इन फिगर सी we can see that the positive terminal of the diode is connected to the minus 5 volt battery, whereas the cathode terminal of the diode has been connected to the neutral terminal of the battery. There exists a 2.5 kilo ohm resistance between the diode positive terminal and the negative terminal of the battery. Once again, inspecting physically, we can see that the positive terminal or the anode of the diode has been connected to the negative terminal of the battery. Therefore, we can clearly see that the diode will start acting as reverse biased. Now, because it is an open circuit due to the usage of ideal diode, therefore, at the terminal where we want to measure the voltage, we can see the total transfer of the minus 5 volts. Hence, our V will be equal to minus 5 volts. Also, in case of current, we can see that because it is an open circuit due to the reverse bias of the diode, therefore, no current can flow through this circuit. Hence, we can write I is equal to 0 milliamperes. In the last circuit of this series, we see the circuit shown in figure D. We can also see that the cathode terminal of the diode has been connected to minus 5 volt battery through a resistor of 2.45 kilo ohm value. The anode terminal of the diode has been connected to the neutral of the battery, and we want to measure the volt between the branch which is linking the resistor and the negative terminal of the diode. Inspecting it physically, we can see that the minus 5 volt battery has been connected to the cathode terminal of the diode, whereas the anode is connected to the neutral, which is relatively more positive as compared to minus 5 volts. Therefore, the diode will be under forward bias condition. Now, as the diode has become short circuited, therefore, there is
a direct link between the far terminal of the resistance and the neutral terminal of the battery. Hence, a flow of current will be established, and we can calculate very easily the flow of current. That will be 5 divided by 2.5, that will be equal to 2 milliamperes. However, we can clearly see that the neutral terminal is short-circuited with the help of the diode in conduction with the terminal where we want to measure the volt. Therefore, V will be equal to 0 volts. अब जबकि हमने निहायत सादा सर्किट्स को एनालाइज कर लिया है, तो इसके बाद वाला सर्किट जो अब हम एज एन एग्जांपल लेने जा रहे हैं, उसमें हमारे पास मोर देन वन यानी कि 2 डायोड्स का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे सर्किट्स में हम थोड़ा सा इंस्पेक्शन और उसके बाद थोड़ी सी कैलकुलेशन से मदद लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन डेवलप होती है। क्योंकि ऐसे सर्किट में नंबर ऑफ ब्रांचेस थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, तो इसमें KCL या फिर KVL का इतलाक लाजमी हो जाता है और हम देखते हैं कि हम जो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, आया वो KCL को फॉलो करती हैं या नहीं। अगर तो वो फॉलो कर लें तो फिर तो ठीक है, अगर ना करें तो हमें फिर सर्किट को रीडू यानी कि उसके एनालिसिस को रिकंसिडर करना पड़ता है और अकॉर्डिंगली हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं और उसकी फर्दर कैलकुलेशंस करते हुए फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाते हैं। आइए एक ऐसे सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। Assuming the diodes to be ideal, find the values of I and V naught in the circuit. Now, we have been asked to assume the diodes as ideal and to calculate the value of I and V naught. Looking into circuit A or figure A, we can see that the positive terminal of the diode D1 has been connected to the neutral, whereas the negative terminal of the diode D1 has been connected to the minus 10 volt battery. Therefore, we can assume that this diode will be conducting. However, for the diode D2, we can also see that the anode terminal of the battery is connected to the positive 10 volts battery, and the cathode terminal of the diode is connected once again to the minus 10 volts. Hence, we can also assume that this diode is also conducting. Now, let's carry out the analysis. For this circuit, therefore, we assume that both diodes are conducting. It follows that VB will be equal to 0, because looking on to the circuit, we have assumed that the diode D1 is conducting, and this is the case of ideal diode. Hence, when D1 is conducting, that will mean that at point B, the neutral point will appear. Therefore, we can safely write that the voltage at the point B will be equal to 0. Also, we have assumed that the diode D2 is conducting. Hence, the same voltage as the point B will appear at the V0 terminal. Hence, we can write V0 is equal to 0 as well. The current through D2 can now be determined. Now, when we want to calculate the current through D2, we can designate it as ID2, that is the current through the diode D2. Therefore, we can write ID2 is equal to 10 minus 0 divided by 10, that will be equal to
1 milliamperes. Now, writing node equation at B, we can proceed as I plus 1 equals 0 minus into minus 10 divided by 5. Therefore, we end up with I is equal to 1 milliampere. This results in I is equal to 1 milliampere. Therefore, D1 is conducting as originally assumed, and the final result is I is equal to 1 milliampere and V is equal to 0 volts. अब जबकि हमने सर्किट ए के लिए एनालिसिस किया और ये कोइंसिडेंस हुआ कि हमने जैसा अस्यूम किया था वैसा ही हमारा रिजल्ट निकल आया, यानी कि स्टार्ट में हमने ये अस्यूम किया था कि बोथ द डायोड्स आर कंडक्टिंग, और जब हमने कैलकुलेशन की तो देखा कि वाकई दोनों डायोड्स कंडक्ट कर रही थी, और उनमें जब हमने करंट की रेशियो को देखा तो वो भी कुछ ठीक था, लिहाजा वी कैन कंसिडर दैट आवर रिजल्ट्स आर राइट. फिगर बी में जो सर्किट दिखाया गया है, अब उसके केस को लेते हैं और उसमें भी इसी अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उसमें फिर आप देखेंगे कि कुछ थोड़ी सी एम्बिग्विटी आएगी, लिहाजा हम फिर उसमें करेक्शन करते हुए अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे. आइए फिगर बी को देखते हैं. नाउ द फिगर बी शोज फॉर द सर्किट इन फिगर बी if we assume that both diodes are conducting. Now, looking on to figure B, we can also see that for diode D1, because the cathode terminal of D1 is connected to minus 10 volts and the anode terminal is connected to the neutral of the battery, therefore, we can consider that diode D1 is also conducting. Similarly, for the diode D2, we can see that the anode terminal of the battery has been connected to the plus 10 volts and the negative terminal of the diode is connected to the point B, and because the diode D1 has been considered as conducting, therefore 0 will appear at the point B, hence we can safely consider that both the diodes are conducting. As we assume that both the diodes are conducting, then we can write VB is equal to 0 and also we can write V0 is equal to 0. Hence we proceed to calculate the current through the diode D2. Therefore, we can write ID2 is equal to 10 minus 0 divided by 5 equals 2 milliamperes. The node equation at B can be written as I plus 2 milli equals 0 minus into minus 10 divided by 10K. This will give us I is equal to minus 1 milliampere. Now, as we go back onto the circuit, because we have calculated I is equal to minus 1 milliampere, so from our experience, we can see that the direction of the current I is going to be reversed. And because we know that the conventional current always flows from the positive side to the negative side, whereas if we reverse this current arrow, that will mean that the conventional current will flow from the negative side to the positive side. Hence, we conclude that our assumption that both the diodes are conducting is not correct. Therefore, we must go back and restart solving the problem. To restart the
circuit analysis, we assume that D1 is off and D2 is on. Therefore, we can calculate the current ID2 as in this equation, writing ID2 is equal to 10 minus into minus 10 divided by 15. That will be equal to 1.33 milliamperes. Also, we can calculate the voltage at the node B. Therefore, we can write VB is equal to minus 10 plus 10 into 1.33. That will be equal to 3.3 volts. Thus, diode D1 is reverse biased as assumed, and the final result is that I is equal to 0 and V0 is equal to 3.3 volts, because the diode D2 is conducting and the same voltage as at the point B will appear at the terminal V0. اب جبکہ ہم نے ڈائیوڈ سے متعلق آئیڈیل ڈائیوڈ ماڈل کو یوز کرتے ہوئے نہایت ہی سادہ سرکٹس کو اور پھر تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ سرکٹس کو انالیسس کرنا سیکھ لیا ہے، تو اس کے بعد ہم جو ٹاپک لینے جا رہے ہیں وہ کہلاتا ہے ٹرمینل کریکٹرسٹکس آف دا ڈائیوڈ. جب ہم ٹرمینل کریکٹرسٹکس آف دا ڈائیوڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایکچوئل ڈائیوڈ کو لے کر اس کے ٹرمینلز پہ جس طرح کا بیہیویئر آتا ہے اس کو ڈرا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس بیہیویئر سے ہم کس طرح کے نتائج اخذ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ٹرمینل کریکٹرسٹک آف دا ڈائیوڈ کو کنسیڈر کریں تو یہ آئیڈیل ڈائیوڈ میں جیسا کہ ہم نے کریکٹرسٹک کو ڈرا کیا تھا وہ بالکل اسٹریٹ لائن تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا ایکسپونینشیل بیہیویئر نظر آئے گا کیونکہ یہ ایک پریکٹیکل ڈائیوڈ کو استعمال کرتے ہوئے ڈرا کیا جائے گا. اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے ہمارے پاس آئیڈیل ڈائیوڈ کے کیس میں دو پورشنز تھے، ایک فارورڈ بائس پورشن اور ایک ریورس بائس پورشن، اس میں بھی بالکل اسی طریقے سے دو پورشن ہوں گے. ہاؤ ایور ریورس بائس پورشن کو فردر تھوڑا سا دو سب پورشنز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے جس کو ہم نی آف دا کریکٹرسٹک کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، یا اس سے نچلا پورشن جو ہوتا ہے اس کو ہم ریورس بریک ڈاؤن پورشن بھی کہتے ہیں. ریورس بریک ڈاؤن پورشن میں ایسا ہے کہ جب ہم کسی بھی ڈائیوڈ کو ہارڈ طریقے سے ریورس کرتے جائیں، یعنی کہ اس کے ٹرمینلز کے اکراس ریورس بائس کنڈیشنز کو زیادہ سے زیادہ اپلائی کرتے جائیں تو اس میں ایٹ دا اینڈ ایک بریک ڈاؤن ایگزسٹ کر جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سڈن اماؤنٹ آف کرنٹ فلو کرتی ہے اور اس کو ہم بریک ڈاؤن آف دا ڈائیوڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں. آئیے ٹرمینل کریکٹرسٹکس کو مزید ڈسکس کرنے کے لیے سلائڈ پر دیکھتے ہیں. From this slide, we can see that there are mainly two portions of the graph. The right-hand portion, which is right-hand upper portion of the diode, that is marked as forward bias. Starting from the origin of the graph, we can see that as we keep increasing the voltage V at the positive terminal of the diode, or we keep increasing the forward bias condition to the diode, we don't observe any flow of current through the diode. We don't see any flow of current through the diode until we reach at the point 0.5 volts. This is due to the reason that the depletion layer of the diode is wide enough so that the applied voltage is below the value of the
barrier voltage, hence no current can conduct or pass through the diode. As we pass the 0.5 volts, we can see that there exists an exponential rise into the flow of the current through the diode. This is due to the exponential distribution of the holes and the electrons inside the diode material. As we keep increasing the voltage, the current through the diode also keep rising until we reach at the point where the applied voltage is having a difference of 0.7 volts. At that point, the current flowing through the diode becomes maximum, or we can say that the diode has reached the saturation point. And from this characteristic, or the forward portion of the characteristic, we can also conclude that because the diode has become saturated at 0.7 volts level, that is, the maximum current is flowing at this level, therefore the material used for the manufacturing of the diode is silicon. If it was germanium, then the exponential rise would have started a bit earlier and it would have saturated at 0.3 volts. Now we move to the other side of the graph, which is the left hand side. This side is depicting two portions of the reverse bias characteristic. One portion is marked as reverse and the other one has been marked as breakdown. As we keep applying the negative volt across the junction of the diode, then we can see that there is slight drop into the current, or very small amount of current is passing through the diode. Remember that the voltage scale is compressed, whereas the current scale has been expanded in the negative side of this graph. Therefore, we can see that a very, very small amount of current will be flowing through the diode under reverse bias conditions. However, at minus VZK, or we can call it as minus, it is into the minus region, V is the voltage, Z is due to the Zener effect, and K is due to the knee of the characteristic curve. As we pass this point, we enter into the breakdown region. And if we keep increasing the negative voltage at the diode terminals, then a sudden increase in the negative side of the current will be observed, and this is called as the breakdown region or the breakdown current of the diode. अब जबकि हमने टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड को डिस्कस कर लिया है, तो आइए इन पॉइंट्स को थोड़ा सा फॉर्मली स्लाइड पर देखते हैं. As indicated, the characteristic curve consists of three distinct regions. Number one, the forward bias region determined by V greater than 0. Number two, the reverse bias region determined by V less than 0. Number three, the breakdown region determined by V less than minus VZK. These three regions of the operations are described in the following. The forward bias, or simply forward region, is entered when the terminal voltage V is positive. In the forward region, the IV, or the current voltage relationship, is closely approximated as I is equal to I sub S into e raised to the power V
divided by NV sub T minus 1. In this equation, Is is a constant for a given diode at a given temperature, and it is directly proportional to the area of the diode. The voltage V sub T is a constant and is given as V sub T is equal to K T divided by Q, where K is equal to Boltzmann's constant, and having a value of 1.38 into 10 raised to the power minus 23 joules per Kelvin. T is equal to absolute temperature measured in kelvins. Q is equal to magnitude of the electronic charge given by 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs. At room temperature, which is normally considered as 20 degrees C, the value of Vt is 25.2 millivolts. आमतौर पर Vt की वैल्यू को 20 डिग्री C के ऊपर डेटा शीट में मुहैया किया जाता है और इसकी वैल्यू 25.2 मिलीवोल्ट्स के बराबर होती है। लेकिन आम तौर पर हम जब इस इक्वेशन के जरिए से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे होते हैं तो एज अ थंब रूल इस वैल्यू को हम राउंड फिगर के तौर पर 25 मिलीवोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद मजीद पॉइंट्स को देखिए। In the diode equation, the constant N has a value between 1 and 2 depending on the material and physical structure of the diode. N की वैल्यू ये भी मैन्युफैक्चरर सप्लाई करते हैं और इसकी वैल्यू 1 और 2 के दरमियान में होती है डिपेंडिंग अपॉन के इसमें कौन सा मटेरियल यानी कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम इस्तेमाल किया गया हो। इसके बाद मजीद पैरामीटर्स को स्लाइड पर देखते हैं। फॉर एप्रिशिएबल करंट I in the forward direction, I is very greater than Is. Therefore, the diode equation can be modified as I is equal to Is e raised to the power V divided by NVT. Now, in this equation, you can see that we have omitted a factor of minus 1 because we have considered that I is very much greater than Is. In the equation which we introduced earlier on, there existed a minus 1 factor, whereas in this equation, due to the assumption that I is very much greater than Is, we have excluded that factor. This expression can be given alternatively in logarithmic form as V is equal to NVT log into I divided by Is. Let us consider the forward IV relationship and evaluate the current I1 corresponding to the diode voltage V1. Therefore, we can write the equation as I1 is equal to Is e raised to the power V1 divided by NV sub t. Similarly, if the voltage V2, the diode current is I2, then we can write I2 is equal to Is into e raised to the power V2 divided by NV sub t. अब जबकि हमने दो डायोड्स को कंसिडर करते हुए उनकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को लिख लिया है, तो हम किसी एक सर्किट में जब दोनों डायोड्स के फर्क को कैलकुलेट करने जाएंगे तो इन दोनों इक्वेशंस के इस्तेमाल से ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए एक मर्तबा फिर स्लाइड पर चलते हैं।
These two equations can be combined to produce I2 divided by I1 equals e raised to the power V2 minus V1 divided by nVt, which can be written as V2 minus V1 equals nV sub t log I2 divided by I1. اس کیلکولیٹڈ ایکویشن کو ہم ایسی پرابلمس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں ہمارے پاس کسی ڈائیوڈ پر اپلائیڈ کیے گئے وولٹیج یا پھر اس میں سے پاس ہونے والے کرنٹ میں چینجز آ رہی ہوں. اگلی مثال میں ہم کچھ ایسا ہی کیس کنسیڈر کرنے جا رہے ہیں جس میں ڈائیوڈ پر دی گئی ویلیوز کو چینج کیا گیا ہے. آئیے اس کوشچن کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. A silicon diode said to be 1 milliampere device displays a forward voltage of 0.7 volts at a current of 1 milliampere. Evaluate the junction scaling constant, that is Is, in the event that n is either 1 or 2. What scaling constant would apply for a 1 ampere diode of the same manufacturer that conducts 1 ampere at 0.7 volts? Now, we know that I is equal to Is e raised to the power V n V sub t. Or we can write Is is equal to I e raised to the power minus V divided by nVt. For 1 milliampere diode, if n is equal to 1, we can calculate Is is equal to 10 raised to the power minus 3 into e raised to the power minus 700 divided by 25. That will be equal to 6.9 into 10 raised to the power 16 amperes. For the second case, if n is equal to 2, we can write Is is equal to 10 raised to the power minus 3 into e raised to the power minus 700 divided by 50. That will be equal to 8.3 into 10 raised to the power minus 10 amperes. The diode conducting 1 ampere at 0.7 volts corresponds to 1000 milliamperes in parallel with the total junction area 1000 times greater. Thus, Is is also 1000 times greater. اب جبکہ ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ ڈائیوڈ کا کنڈکٹنگ کرنٹ پہلے کیس کی نسبت 1000 ٹائمز زیادہ تھا، لہذا اسی ریشو سے ہماری Is کی ویلیو بھی چینج ہوگی اور ہم نے ڈکلیئر کیا کہ Is کی ویلیو فار دا سیکنڈ ڈائیوڈ بھی 1000 ٹائمز گریٹر ہے. عزیز طلبہ، آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایکسپونینشیل ماڈل کو یوز کرتے ہوئے مختلف ڈائیوڈز کے پیرامیٹرز کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. گو کہ ہم ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس چیز کو ٹچ نہ کر سکے کہ کس طرح سے جب کسی ڈائیوڈ پر اس کی ویلیوز چینج ہو رہی ہوں، یعنی وولٹیج یا پھر کرنٹ ویلیوز چینج ہو رہی ہوں، تو ان کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. اس بارے میں ہم اگلے لیکچر میں کچھ مثالیں دیکھیں گے اور کچھ مثالیں ایسی بھی دیکھیں گے جن میں اس سے زیادہ کمپلیکیٹڈ سرکٹس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم سادہ ترین سرکٹس کو آئیڈیل ماڈل استعمال کرتے ہوئے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹرمینل ماڈلز میں نارملی آپ نے دیکھا کہ ٹرمینل کریکٹرسٹک ماڈل جو ہم نے پریزنٹ کیا، اس میں ایکسپونینشیل ایکویشن کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کچھ پیرامیٹرز کو مینوفیکچرر کی طرف سے مہیا کیا جاتا ہے. آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم ڈائیوڈ کے مزید ماڈلز یعنی کہ فکس ٹاپ ماڈل اور ریزسٹیو ماڈل کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کسی سرکٹ میں ایسی ڈائیوڈ کا ماڈل کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو کس طرح سے اینالائز کیا جا سکتا ہے.
آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.